Are you a student or doing any job at the moment? I am a student of 9th class. I study at the MKT DAV Public School. I love all subjects, but if you ask me one, that is English. Is there any subject you hate or dislike? I think history is a very boring subject for me because Welcome back to my YouTube channel. So friends, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 9th ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ 6 ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। Welcome to IELTS exam. My name is Satnamsirielts. I am your examiner today. Can you tell me your full name, please? My full name is Gurpreet Kaur. Okay. What should I call you? You can call me Gurpreet. Okay. Gurpreet, where do you live? I live in Amritsar. Geographically, it is located in a state, Punjab. Are you a student or doing any job at the moment? I am a student of 9th class. I study at the MKT DAV Public School. Okay. Let me ask you some questions about your favorite teacher. Who is your favorite teacher? My favorite teacher is my tuition teacher. She guides me very well in my studies and she motivates me in all time. What's your favorite subject? I love all subjects, but if you ask me one, that is English. I love speaking English and I also love to watch English movies. Okay. Is there any subject you hate or dislike? I think history is a very boring subject for me because I can't remember the dates and time of the happenings. Let's talk about your hobbies. How do you spend your free time? Most of my time I spend in my school works. I hardly get time to play outdoor games. But I spend my free time by playing video games and by reading books, interesting books. Do you have some other hobbies? Yes, of course. I love dancing, singing. Whenever I have free time, I am free from my work, I do dance practice, and whenever I do some household work, I sing a song. So that's I love. All right. So this is end of your speaking part 1. Now I'd like to give you a topic on which you have to speak about 1 to 2 minutes, and I'll allow you 1 minute to think for the ideas if you wish to do. So did you understand what I told you? Yes. Good. So here is your question card, and you have to talk about a happy event that you celebrated, right? So what the event was, how you celebrated, and why it was the happiest event of your life. So take your time, think for 1 minute, and then speak. Your 1 minute time for the preparation is over now. You may start speaking, and I will stop you once the time is over. Please start speaking now. There is many happy events of my life, but if you ask me one, that is my last birthday. My family always celebrated my birthday in very surprising way. But last time he celebrated my birthday in very wonderful way. And I took birth 25th July 2009. That is very surprising for me and I am very excited for this. And I get up early and I get ready to bring my birthday cake. But nobody was ready and I was upset for them. And then because I invited my all close friends and I am also worried for them. I cried some time, but after that I go for sleep at 4 o'clock. Whenever I woke up, I am very surprised to seeing my friend with my birthday cake
and I am very happy to seeing this movement. And then they wished me and gave me a numerous gifts, and then I cut the cake and distributed to all. Then I thanked my family and my friend for this. So this is a very happy movement of my life that I never forget from my life. All right. Thank you so much. This is end of your speaking exam. I wish you all the best for your future students. ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ? ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ